The basket of eggs. A tale from Egypt. Корзина яиц. Египетская сказка. Musa really didn't like being poor. He lived in a small house in a small village next to the river Nile in Egypt. Муса очень не любил быть бедным. Он жил в маленьком домике в маленькой деревне рядом с рекой Нил в Египте. When there was work, he worked on farms. And when there was no work, he watched the waters of the river Nile. Когда была работа, он работал на фермах, а когда работы не было, наблюдал за водами реки Нил. Sometimes he dreamt that he was in a beautiful boat going slowly up the river to Cairo. Иногда ему снилось, что он находится в красивой лодке, медленно плывущей вверх по реке в Каир. He dreamt of a new life there. A big house, lots of money, beautiful clothes, and lots of food. Он мечтал о новой жизни там, большой дом, много денег, красивая одежда и много еды. One day, when there was no work and he was tired of looking at the Nile, he thought, Enough is enough. He decided to leave for Cairo and become rich. Однажды, когда работы не было и ему надоело смотреть на Нил, он подумал, довольно. Он решил уехать в Каир и разбогатеть. While he was walking down the street, he met his old friend, Abdullah. Abdullah, I'm so happy to see you before I go. He said, Когда он шел по улице, он встретил своего старого друга Абдуллу. «Абдулла, я так рад видеть тебя перед отъездом», — сказал он. Before you go? Where are you going? asked his friend with great surprise. «Перед тем, как уйти». «Куда ты идешь?» — спросил его друг с большим удивлением. I'm going to Cairo to become rich. Replied Musa excitedly. How are you going to become rich? Asked his friend. «Я иду в Каир, чтобы разбогатеть», — взволнованно ответил Муса. «Как ты собираешься разбогатеть?» — спросил его друг. I'm going to... Musa began, but he wasn't really very sure of his plan. «Я собираюсь». Муса начал, но не уверен был в своем плане. Listen, Musa, said Abdullah, putting his hand on his friend's arm. I'm going to help you. Come with me. «Послушай, Муса», — сказал Абдулла, положив руку на плечо друга. «Я тебе помогу. Пойдем со мной». Abdullah pulled Musa down a little street and took him to Hafsa's house. Абдулла тащил Мусу на маленькую улочку и отвел его к дому Хафсы. In front of the house, there was a big garden with many chickens running around in it. Перед домом был большой сад, в котором бегало множество кур. Everyone knew that Hafsa's eggs were the best in the village. Good morning, Hafsa, said Abdullah. We need 200 eggs in a big basket. Все знали, что яйца Хафсы были лучшими в деревне. «Доброе утро, Хафса», — сказал Абдулла. «Нам нужно 200 яиц в большой корзине». Why are we buying eggs? asked Musa. With these eggs, you can go to the big market in Cairo. «Почему мы покупаем яйца?» — спросил Муса. «С этими яйцами можно пойти на большой рынок в Каире». There you'll sell them for good money. Then you'll buy something else and sell it in a different place for more money.
Там вы их продадите за хорошие деньги. Затем вы купите что-то другое и продадите это в другом месте за большие деньги. You'll buy and sell, and soon you'll be rich. Вы будете покупать и продавать, и скоро вы разбогатеете. Then you can give me back the money for the eggs, and perhaps a little more for helping you to start your business. Тогда ты сможешь вернуть мне деньги за яйца и, возможно, еще немного за то, что я помог тебе начать свой бизнес. Abdullah gave the eggs to Musa, and they walked through more little streets until they came to the Nile. They found a boat which was going to Cairo. Абдулла отдал яйца Мусе, и они пошли по маленьким улочкам, пока не пришли к Нилу. Они нашли лодку, которая направлялась в Каир. Here's some money for the journey, and Cairo is waiting for you. Good food, beautiful clothes, all the things that you've ever dreamt about. Good luck, Musa. Come back rich. Вот немного денег на дорогу. И Каир ждет вас. Хорошая еда, красивая одежда, все то, о чем вы когда-либо мечтали. Удачи, Муса. Возвращайся богатым. Musa said goodbye to his friend and got on the boat. Муса попрощался со своим приятелем и сел в лодку. 20 minutes later, the boat left. In 2 hours, he would be in Cairo for the first time. A new life was waiting. Musa closed his eyes and tried to imagine that great city. Через 20 минут лодка отчалила. Через 2 часа он впервые будет в Каире. Ждала новая жизнь. Муса закрыл глаза и попытался представить себе этот великий город. Musa, where are you going with all those eggs? Муса, куда ты идешь со всеми этими яйцами? Musa opened his eyes to see who was talking to him. It was Haled, the baker's son. He was going to Cairo that day to sell his father's cakes there. Муса открыл глаза, чтобы посмотреть, кто с ним разговаривает. Это был Халед, сын пекаря. В тот день он собирался в Каир, чтобы продать там отцовские пирожные. I'm not going to sell eggs all my life, you know. I'm going to be much more than that. Я не собираюсь всю жизнь продавать яйца, знаете ли. Я собираюсь быть чем-то большим, чем это. What are you going to do? Khaled looked interested. A man and his wife from their home village also looked at Musa, waiting to hear his answer. Что ты собираешься делать? Халед выглядел заинтересованным. Мужчина и его жена из их родной деревни также посмотрели на Мусу, ожидая его ответа. Musa was very happy to tell them about his dreams. Well, first I'm going to sell these eggs in the market. I bought them from Hafsa, so I'll get good money for them. Муса был очень рад рассказать им о своих мечтах. Ну, сначала я продам эти яйца на рынке. Я купил их у Хафсы, так что получу за них хорошие деньги. Hafsa's eggs are the best in the village, Said Khaled. That's true, Said the man and his wife. Яйца Хафсы лучшие в деревне, сказал Халед. Это правда. Сказали мужчина и его жена. Then I'm going to buy some beautiful material. Said Musa. Some of the women sitting near looked at Musa when he said this. Тогда я куплю какой-нибудь красивый материал, сказал Муса.
Некоторые из женщин, сидевших рядом, посмотрели на Мусу, когда он сказал это. Materials that are made with really beautiful colors. I can't even tell you their names. The women looked at each other. One of them closed her eyes, trying to imagine those colors. Материалы, выполненные в действительно красивых цветах. Я даже не могу назвать вам их имена. Женщины переглянулись. Одна из них закрыла глаза, пытаясь представить себе эти цвета. I'll come back to our village and sell this material, said Musa. All the women will want to buy some to make new clothes, so I'll make more money. Я вернусь в нашу деревню и продам этот материал, сказал Муса. Все женщины захотят купить что-нибудь, чтобы сшить новую одежду, так что я заработаю больше денег. Now, all the women in the boat were listening to Musa. With this money, I'll buy a ewe and give her the best food to eat. When he said that, a group of men looked at him. Теперь все женщины в лодке слушали Мусу. На эти деньги я куплю овцу и дам ей лучшую еду. Когда он сказал это, группа мужчин посмотрела на него. A ewe is a good animal to buy, said one of them. You must give her apples sometimes. Carrots are better, said another man in the group. Овцу хорошее животное для покупки, сказал один из них. Ты должен иногда давать ей яблоки. Морковь лучше, сказал другой мужчина в группе. My ewe will eat both apples and carrots, said Musa. Later, she'll have 2 lambs. I'll sell the lambs and their mother, and then do you know what I'll buy? Моя овца будет есть и яблоки, и морковь, сказал Муса. Позже у нее будет 2 ягненка. Я продам ягнят и их мать, и... Тогда ты знаешь, что я куплю. Now, everyone in the boat was listening to Musa. A cow? a boat, A camel? Теперь все в лодке слушали Мусу. Корова. Лодку. Верблюд. No! A water buffalo! Said Musa in a loud voice. Ah, yes, I see. From 200 eggs to a water buffalo. That's good business. Said Халед. Нет, буйвол, сказал Муса громким голосом. Да, понятно. От 200 яиц до буйвола. Это хороший бизнес, сказал Халед. Very good business. They all said. Musa stood up excitedly. Очень хороший бизнес. Сказали они все. Муса взволнованно встал. When the water buffalo has a calf, I'll have 2 water buffaloes to sell. He shouted. And after I sell them, I'll be rich. And when I'm rich, I'll have a servant to work for me. Когда у буйвола родится теленок, у меня будет 2 буйвола на продажу, крикнул он. А после того, как я их продам, я разбогатею. А когда я стану богатым, у меня будет слуга, который будет работать на меня. All day I'll shout at him. Do this, do that, quickly, run. And if he's slow, I'll give him a big kick, like this. Весь день я буду кричать ему: сделай это, сделай то. Быстро, беги. И если он будет медленным, я дам ему большой пинок, вот так. With that, Musa kicked the basket of eggs, and it fell off the boat into the waters of the Nile.
200 eggs went to the bottom of the river, and Musa was left with nothing, only his dreams. С этими словами Муса пнул корзину с яйцами, и она упала с лодки в воды Нила. 200 яиц ушли на дно реки, а Муса остался ни с чем, только свои мечты.